Okay, student, welcome to my YouTube. Okay, subscribe and share this video. Today we are going to learn 5.6, the collapse of Soviet Union. This is a very short video, so you have to watch full video. 5.6 says the collapse of the Soviet Union. Kufati Soviet Union jechuudha. Let us start. Gorbachev policy. Mikhail Gorbachev becomes the leader of Soviet Communist Party in 1985. Bara 1985 Mikhail Gorbachev namichi jedhamu, this person namichi suma kana becomes the leader of Soviet Communist. He introduced two bold reforms. Reformii gurguddoo lama jalqabe. The first one is glasnost and the second is perestroika. In terms of the Cold War, he was known for the beginning of the liberalization in the USSR. So in terms of Cold War, he was known by liberalization in USSR. So harumsa sagulalu glasnost and perestroika harumsa akkas jedhaman focus godhe. The first one is focus on politics, siyasa yoo ta'u, the second is perestroika about economic, why economy. So harumsa salaman kun akkamitti akka Soviet collapse akka godhe gulalu. Glasnost Russia word for openness or publicity. Glasnost jechuun jecha Russiaati. Openness jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Was a call for greater transparency in the Soviet government, allowing more freedom of speech and freedom of press. So glasnost jechuun a political reform dha. Openness jechuudha afaan Ingiliffaatti. It focus on what? Harumsa waa'ee maaliiti reformii was called for greater transparency in the Soviet government, allowing freedom of speech. Freedom akka biyyota Sovietiitiif freedom akka kennu, especially the freedom of speech and the presses. Freedom of speech okay, yaada ofii ibsachuu akkasumas press jechuun akkasumas yaada ofii ifaan bilisaan ibsachuu, freedom political freedom dha jechuudha. Perestroika, the second lamaffaan perestroika refers to restructuring or reorganizing the USSR. So restructuring yookaan reorganizing jechuudha perestroika jechuudha. Deebisanii waan tokko structure gochuu, deebisanii hundeessuu yookaan deebisanii dhaabuu akkasumas immoo formii isaa restructure. It was a movement aimed at allowing private ownership of some businesses. So this is about economic gender. The first is about politics akkuma jenne. The second is economic reform. Inni kun allowing private ownership eeyyamu communist keessatti waan hin eeyyamamnedha jechuudha kun. This is not in the communist ideology. So private ownership is one of the principles of capitalist. So, however, Gorbachev have started private ownership. Gorbachev plan for economic restructuring focuses on hybrid communist and capitalist system. Gorbachev planning kun maalirratti focus godha? Both using both communist and capitalist hybrid wal makaa yookaan both akka jechuuti. Communist fi sirni capitalistis akka wal keessa economically activity akkasii akka jiraatu kan gargaaru ture jechuudha. Gorbachev reform encouraged people to demand more rights and more freedoms. Gorbachev reforming kun egaa haaromsi inni gaggeesse kun uummata ittoo akka mirgaa fi freedomii sanaa olitti barbaadu uummata kakaasee jechaadha. They started protesting against their government and the communist regime that collapsed one after the other. So Gorbachev reforming kun akka uummanni mirga dabalataa barbaadu garaagaraa kakaasee inumaayyuu uummanni maal jalqabee protesting against their government is mootummaa jiraata akka mormuu protesting fincila diddaa garaagaraa akka agarsiisu freedomii argate kanarraa ka'ee itti kakaasee jechuudha. That collapsed one after the other. Tokkorraan kan mootummaa kuffisee jechuudha. That means erga biyyi Soviyetii tokko kuffiftee booda kan itti aanus formii sana qabatee wal kuffisaa deemu jechuudha. Eenyu akka kuffise immoo ajjalatti kan ilaallu ta'a. Let us start. Changes in Eastern Europe keessatti jijjiiramoota 1985 erga Mikhail Gorbachev kun dhufee booda kan eegale leetaasi. After Second World War, the Central and Eastern European countries, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria,
Czechoslovakia and East German become Soviet satellites. Biyyoonni jarreen kun Soviet satellite or Soviet nations, satellite nation yoo ta'an Soviet satellites biyyoota Soviet ta'anii warra hundeeffaman keessaa isaan tokkodha jechuudha. Kanaaf USSR jechuudha miseensa USSR. USSR jechuun Russia kan ta'u Union of Soviet Socialist Russia jechuudha. So inni kun immoo biyyoota naannoo 15 kan qabudha. Kanaaf biyyoota jarreen kun isaan keessaa isaan tokkodha jechuudha. So jarri kunis maal jedhamanu become Soviet satellites. In 1989, nationalist movement is first started and a broad regime change in Poland, and the movement soon spread to Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia, and also Romania. Bara 1989 immoo nationalist movements different activists yookaan nationalistonni sabboontonni garaagaraa warri sochii politiksii gaggeessan jalqaba isatti eegalanii Poland keessatti started and brought regime change in Poland. Poland keessatti dhalatee Poland keessatti mootummaa jijjiiramaa fidee jechuudha. And movement sun sochiin kun eegasii immoo yeroo gabaabduu keessa malte gara biyyoota kanneen akkanaa hedduutti babal'atee jechuudha. Like Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia, and also Romania. As the Soviet republics pulled away from the Soviet Union or from Russia, the power of the central state weakening. So akkuma jarreen kun ka dhiibbaa irraati pulled godhaa turan, away of godhaa turan irraa akkuma jeequmsa freedom garaagaraatiin irraa babal'ataa babaqachaa turan. Central government immoo yookaan in general Russia dhumti jechuudha weakened to lead hoogganuudhaaf dadhabaa jechuudha. All overthrew their communist government by peaceful methods except Romania where the revolution was violent. So biyyoonni hundinuu biyyoonni socialistii ta'an sun mootummaa jiraatu yeroodhaa gara yerootti hundi jara overthrow irraa buusanii ni fonqolchanii jechuudha. Communist government through peaceful way karaa nagaa ta'een mormuma garaagaraatiin jechuudha. However, only in Romania keessatti immoo there is a violation where the revolution was violent. Bakka itti jeequmsi sarbame yookaan violation irratti gaggeeffame Romania qofa kan ofumaan nagumaan buusanii jechuudha. Okay. This is Central and Eastern European or Soviet satellite warren jennamati. Soviet Union, what we call Russia, Poland, East Germany, Slovakia, Hungary, and also Romania, similarly Bulgaria, Yugoslavia, Albania. So those are Central and Eastern European or Soviet satellite warren jennamani. In 1991, 15 sovereign states emerged from the collapse of USSR: Russia, Ukraine, Georgia, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, and Lithuania and Estonia. Biyyoonni kun biyyoota 15 jedhamal jennee biyyoota 15 hanga 16 qabdi jennee biyyoonni kun Soviet Union of Soviet Socialist Russian erga kuftee bara 1991 erga kuftee warra emerged independent ta'anidha. Gariin jara gradually capitalist jedhamu ta'anii kan itti jiran still now biyyoota capitalist wajjin kan ta'anidha jechuudha. So generally our today's lesson is very short. It looks like this. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha. Video kana like comment godhaati YouTube kana moral itti godhaa jechuun barbaada. Share godhaa jette keessaniifis thank you enough for today. Okay, this is the last day. Mata dureewwan hafanis akkanumatti kan itti fufnu ta'a. Thank you.